O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Embarque em uma pesquisa científica em busca de provas de reencarnação. Ouça as histórias destas crianças que se lembram de uma vida passada. Histórias de vidas passadas. Everybody was asleep when the fire came. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa, they've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. E onde se acredita muito em reencarnação. A maioria lá é budista. Talvez uma razão por haver tantas crianças que lembram de vidas passadas. Professor Erlendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, vai visitar seu melhor caso. Há uma década ele estuda a possibilidade de reencarnação nesta ilha. Sri Lanka is a good place to study cases of children who speak about a past life, because here you find a few cases every year. Os casos de Haraldsson são intrigantes, pois as crianças não lembram de vida de familiares, e sim da vida de estranhos. Haraldsson vai ao encontro do seu caso mais fascinante. Uma garota de nome Dilukshi.
This is a very interesting case because Giluxi was talking about memories of a previous life for almost 3 years and doing so persistently and repeating the same story over and over again. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Tambula, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Haraldson espera obter respostas do encontro com Giluxi. I was always interested in these images or thoughts or behavioral characteristics that are sort of out of tune with their present life. How do they arise? How do they come into these children? Em um lugar não muito longe dali, um hospital nos Estados Unidos. Um homem idoso está morrendo. E um menino acredita ser este homem reencarnado. Gus é um menino normal de 6 anos. Como muitos, curte o tempo com seu pai. Mas este relacionamento é diferente. Gus lembra que brincou com o pai em uma outra vida. Só que ele era o pai. E seu pai era seu filho. É este o caso que Jim Tucker investiga. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. I never go with the assumption that this is reincarnation. And that's also the same approach that I have with the work as a whole. We're here because this is an interesting phenomenon, so we're trying to learn as much about it as possible. Catch it! Oh, good job! Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. And I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? O arquivo do Dr. Jim Tucker dará mais pistas.
Sri Lanka. Indo investigar alegações de reencarnação, Haroldson por fim chega à casa de Dilukshi Nisanka. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. Dilukshi's case is one of the best, perhaps even the best, of the cases that we have studied here in Sri Lanka. These children, they are experiencing something real. It is psychologically real. They have these images of what they interpret as of a past life, and some of these are concerned with how they died in the alleged previous life. And that's usually a painful way of death. It's a violent death, unexpected death, sudden death. Ela poderia estar inventando suas histórias? If they were making up some fantasies, then one would expect them rather to make up some fantasies of a better life or something that would be of some satisfaction to them. But to think about how they died is not really a pleasurable fantasy. Para a família Nisanka, suas lembranças são dolorosas. Sempre que falam nisso, fica claro que Dilukshi não se sente parte da família. É ainda mais difícil para sua mãe. ගෙදර ඉන්නකොටත් ඉතින් සමහර වෙලාවට දමුල්ලගෙන හම්සලගෙන ඒවා කියෙව්වා. වෙලාවකට ඉතින් මට තරහක් එනවා. මේ අඬනවා කියනවා කෑම කන්නේ නැහැ. නිදාගන්න ගියත් ඇයි නිතරම කියනකොට ඉතින් එනවනේ එපා වෙනලයි මේවා එකක්. ඉතින් එහෙම හිතෙනවා වෙලාවකට. මොකද්ද මේ කරදරේ කියලා හිතෙනවා. Could you tell us what it is that she still remembers? එල කණ්ඩලම එල නානවා රෙදි හොදනවා පාලමකක් දාලා තිබුණා ඒකෙන් තමයි ඉතින් එහා මෙහා යන්නේ එක එක ඉතින් බඩු තියලා යාළුවොත් ඉතින් නම් සහෝදරයොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් කන්නේ මගේ හිතට ආවා මේ ඉන්න අම්මයි තාත්තයි මගේ නෙමෙයි කියලා. මගේ නෙමෙයි මේ ඉන්නයි මගේ නෙමෙයි කියලා හිතුණා. අර ඒගොල්ලෝ කොච්චර කළත් අරට වැඩිය මට මේගොල්ලෝ ආදරේ නැහැ කියලා හිතුණා. මේ මට අර ආත්ම තිබුණු මතකයයි දැන් මේ බඩුයි මම වෙනස් බඩු තිබුණේ. ඉතින් මට ඉතින් හිතන්නවා මේ මගේ අය නෙමෙයි මම මෙහාට අර අම්මලා දීලා වෙන්න ඇති කියලා. Significa que as lembranças são reais para Dilukshi. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. And then somebody pushed me. I was in the water when I died. A professora Karen Gale estuda a memória humana há mais de 20 anos. Há muito para se aprender sobre a memória, mas há algumas bases estabelecidas. Memory is a re-evoking of an experience, in the most simple terms. So if you have an experience, it's activating specific circuits in your brain. If you then have a memory of that event, those same circuits are being reactivated.
So essentially, it's replaying the experience without the experience occurring. Até seres menos complexos como ratos têm memórias. Gale fez a curva de aprendizagem de ratos e os faz lembrar de objetos pondo comida embaixo. Uma memória positiva. O rato logo descobre onde está a comida. Mas sua pesquisa também mostra que memórias negativas têm um impacto ainda maior. Explica por que crianças que lembram de outras vidas têm lembranças tão vivas da sua morte. Traumatic memories are very often connected with emotions. And those emotions are going to include fear and anxiety. Those emotions are very much related to the function of the limbic system, the emotional brain, so to speak. Our nervous system has to experience something in order for it to be remembered, but it doesn't have to be actually a real-world experience. Significa que as crianças talvez não tenham realmente morrido em outra vida. Pode ser só imaginação. Recently, brain imaging has demonstrated that imagining a scene or actually looking at a picture of the place, the activity pattern is amazingly similar in the two situations. And here's an example. The top row are slices of brains that have been imaged of subjects that are actually perceiving a location in space. And the bottom row is the same subjects and their activity pattern when they're just imagining the same image. And the pattern that you see comparing each subject, image, perception, real perception, is almost indistinguishable in terms of the pattern of activity. Imaginação ou realidade? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? When I was Grandpa Augie, I died in the hospital. When I went to heaven, God gave me a card. Everybody with a card like that is allowed to come back. I want it to come back. A casa dos Ortega, no Colorado. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus diz ter vivido antes como seu avô. And how about your grandmother? Yeah. And were you a little boy when you were doing that, or was that when you were big? That was when you were big? Gus diz a verdade? Tucker não tem como saber. Por isso, os dados cruciais vêm dos pais. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really
made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister, and she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? I really hadn't thought of reincarnation or even putting that word in connection with what was happening. I wasn't brought up, with learning about reincarnation. I was brought up Southern Baptist, and certainly did not hear about reincarnation. If you had told me that a year ago, yeah, right. You've come back. But, now, anything can happen. Yeah, anything. Haroldson e o tradutor sobem a escada para um marco muito conhecido em Sri Lanka. O famoso templo de pedra de Dambulla. The next step in the investigation of this case leads us here to the Dambulla temple, because Dilukshy had spoken about it. And then the family, they decided to do something about Dilukshy's talk. Dilukshy's parents decided to call the abbot living in this temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Dilukshy. In most of the countries where we find these cases, there is a belief in reincarnation. Quando uma cultura permite a ideia da reencarnação, isso torna relatos de outras vidas mais prováveis? É uma das razões para os melhores casos serem encontrados em lugares como Sri Lanka? Here in Sri Lanka, we find most of the cases among Buddhist families. Of course, the majority of the population here is Buddhist, about 2/3. But we also find some cases among Christians, and we even find a few among the Muslims. So the cases in Sri Lanka are found in all the major religious communities. A chave do caso de Dilukshy pode ser o abade do templo. Haroldson pode contar com o fato de que aqui sua investigação será levada a sério. A reencarnação é algo comum para um monge budista. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාවේ හැටියට උපදින හැම කෙනෙක්ම මැරෙනවා. ඒ මැරෙන හැම කෙනෙක්ම නැවත උපදිනවා. ඒකට ප්‍රධාන සාධකය වශයෙන් තියෙන කර්මය. ඒ කියන්නේ ඔවුන් විසින් කරන ලද කුසල අකුසල කර්ම. ඒ කුසල අකුසල කර්ම සමග තමයි මේ නැවත උපදීම කියන පුනරුත්පත්තිය කියලා අපි හඳුන්වන නැවත උපදීම සිදු වෙන්නේ. Mas no caso de Dilukshy, o abade não pode ajudar. Não conhece nenhuma família que se encaixe na história. Ele recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, um jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. This is how the story continued. Mr. Apipala, he learned about the case. He went and interviewed Dilukshy and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. And this newspaper has a distribution all over the country. Para o jornalista, era uma boa história. මම මේ වගේ කතන්දර 30ක් 40ක් රිසර්ච් කරලා තිබුණා ඒ වෙනකොට.
මොකද 1962 ඉඳලා 80 ගණන් වල මම මාධ්‍යවේදියෙක් වශයෙන් අවුරුදු විශාල ගණනක් සේවය කළා තියෙනවා පොත්පත් ආයතනයේ. Todos ficaram pasmos com as lembranças misteriosas e os detalhes notáveis dos quais ela se lembrava. Mas uma pergunta ainda continua sem resposta. Os cientistas encontrarão provas da sua vida anterior e morte? Um jornalista escreveu sobre a lembrança de Dilukshi sobre uma vida passada. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. Não tinha amigos nem parentes lá. Quando abriu a carta, ficou surpreso. දඹුල්ලේ මිනිහක මේ ලියුමක් ලැබුණානේ. ඒක ඉතින් මට පුදුමයක්නේ අදහ ගන්නත් බෑ. මේකට අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. මට බොහොම සන්තෝෂයි. පුදුමයක් නෙමෙයි. A carta finalmente convenceu os pais de Dilukshi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Fizeram uma viagem de 6 horas até Dambulla. Quando se aproximaram da cidade, ela reconheceu pontos de referência. Ela até dirigiu o motorista para a casa onde sua outra família morava. Até hoje, após vários encontros, é um encontro emocionante. Para Harrelson, é uma chance rara de testemunhar o que pode ser a interseção de duas vidas. This meeting is quite emotional. It's only about in a third of all cases in Sri Lanka that you are able to find a connection between what that child is saying and a previous family or a person who died that fits the description. This is very rare. Harrelson se surpreende com a mudança assim que Dilukshi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família. Ela poderia ser esta garota reencarnada? හැසිරීම ඉතින් ගොඩක් හොඳයි අම්මට අතරේම හරිම කීකරුයි කොහෙවත් නොකිය යන්නෙත් නැහැ නංගි මල්ලි එක්ක නිතරම සෙල්ලම් කරනවා ඒ හොඳට ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් දුක කියන්නේ ඉතින් අපි එයා ගෙවල් වල ගියාද කියලාත් ඒ වෙලාවේ මම හොයන්න 70ක භාගයක් විතර දිව්වා පස්සේ දුවලා ඉවරනකොට මට එන්න බැරි වුණා සිහිනෙත් තියලා වැටිලා වැටහිම එයා දැන් ඇවිල්ලා අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මැලුම් හොයාගත්තාම පොත්පත් හොයාගත්තා අම්මා තාත්තා කියලා අඳුරගත්තා එයා ඉතින් ඉස්සරහත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්ව නිසා අපිට මෙයා අපේම දියණිය කියලා හිතුණා මට ඒක වැටහෙනවා පින්තූර දිහා බලපුවාම ගෙවල් අර හැමදේම දැක්කහම
ගොඩක් ආසත් හිතුණා. අනේක මට මේක ඇත්ත නිකන් ගොඩාක් කල් මම මෙහෙ ඉඳලා වගේ මට පුරුදුකමක් වගේ හිතට තියෙනවා. No fim do dia, Dilukshy passeia com Haroldson para mostrar o lugar da sua vida anterior. When we compare how well these statements fit the life of Shiromi, we find that about 12 of them, we have around 20, about 12 of them fit really well and are fairly specific. Dilukshy o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. A ponte sobre o rio também está lá. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. බය හේතුව නම් කියන්න දන්නේ. එනකොට මම මෙතන ටික බයයි. අනිත් තැන් වලට වැඩිය මීට වැඩි වතුර තියෙන තැනකට වුණත් එහෙම බයක් හිතෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ද බයයි මම. Ela diz que lembra de pontos pretos antes de morrer. Ele acha que podem ser as plantas no rio. Há algo real nisso. I think there is something real there. She has some real images of these events, but I think these images, these thoughts were with her from a very early age and even continue to some extent up to the present day. Dilukshy está convencida de que morreu aqui, na sua vida anterior. Para quem avalia as provas que Haroldson reuniu, a resposta é simples. Para quem acredita em reencarnação, esta pesquisa dá uma base científica para essa crença. I think there is some likelihood of life after death, and I think that there might be something real in these memories, and that would then support the theory of reincarnation. Apesar de o caso de Dilukshy ser convincente, nem todos concordam com essas descobertas. Um deles é o Dr. Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire, perto de Londres. Ele analisou as provas que os cientistas da reencarnação reuniram. The question is what's going on there? And I think part of the problem with assessing the situation is you simply don't know the role that chance could play. Para responder a esta pergunta, Wiseman fez uma experiência simples. Convidou crianças escolhidas a esmo e fez as mesmas perguntas que os pesquisadores de vidas passadas fariam. The experiment that I carried out was really to test the notion that if you took a child and simply had them make up a story, can you take that information, then go away and compare it to the details of children who unfortunately have actually died and find some kind of match, the type of match that the researchers who are involved in reincarnation claims actually find in their work. Muitas vezes, as crianças conversaram facilmente com ele sobre a morte. One of the children I spoke to was Molly, and we asked her just to make up a story. She came up with the idea of another child called Katie, who was also 3. What colour hair would you have? Any colour hair at all? Red. You'd have red hair? Red hair. Mm. She had blue eyes. She was wearing a pink dress with flowers on it. She ran away. When Katie ran away, Molly? What? When Katie runs away, do good or bad things happen? Has anything bad ever happened to Katie? Bad. Bad? Oh, what's bad that's happened? The monsters got Katie. Oh, what were the monsters like? Ugly. They were ugly monsters. What happened? No. What happened to Katie when the monsters got her? Monsters bit her. They bit her. So what happened to Katie? Died. She died. Oh. That was the story that Molly came up with.
Now, what we wanted to know was, of course, if you took that story and you tried to match it against stories where genuine children, unfortunately, had actually died, could you find a match? And what we found was quite remarkable. We looked through the newspaper archives for stories, often very tragic stories, where children had been involved in accidents or had been abducted, been killed, and so on. One particular story matched the imaginary story that Molly had given us. The actual child was 3 years old. The actual child had red hair, blue eyes, a pink dress with flowers on it. The child lived very close to the seaside and enjoyed going to the beach. One day they ran away from the house, unfortunately were abducted and were killed. So out of the 17 facts that Molly gave us, 13 of them were absolutely correct. Now, if Molly was claiming to have lived before, this would be the reincarnation case of the decade. O resultado assustou até a mãe de Molly, que sabia que ela tinha inventado tudo. I found that quite shocking. There was actually something really happened. Because I know even if there's no connection, you sort of instantly feel connected then to something because of, you know, what Molly made up. I instantly sort of felt connected, or felt for the parents of that particular child. The notion that we've lived before is obviously very, very radical. And so part of what I was doing was trying to work out how can we assess the validity of the claims for reincarnation. I don't think we're finding out anything about the paranormal. I don't think we're finding out anything about whether or not we actually live in a previous life. We're finding out a great deal about psychology, about the way in which people can fool us and we can fool ourselves. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. They were bad guys, too. They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos.
He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that it's beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom? Yes. Even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean?
How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida.